Hello guys, welcome back. Lesson 14. Where is the office? What will you learn? You will learn preposition, list of prepositions, list of singular, dual, and plural forms. Build sentence using prepositions. Let's jump into the lesson. Lesson 14. Where is the office? أين إدارة؟ أين إدارة؟ أين where إدارة the office. Take note, in Arabic we don't write is or are. أين إدارة؟ هناك جانب مطعم. هناك جانب مطعم. هناك there, جانب besides, مطعم the restaurant. هناك جانب مطعم. أين طلاب؟ أين طلاب؟ أين where طلاب the students. أين طلاب؟ في الفصل. في الفصل. في in فصل the classroom. في الفصل. أين الكتب والأقلام؟ أين الكتب والأقلام؟ أين where books كتب the books. أقلام the pens. أين الكتب والأقلام؟ على المكتب. على مكتب. على on, المكتب the table. على المكتب. Let's repeat again. أين إدارة؟ هناك جانب مطعم. أين الطلاب؟ في الفصل. أين الكتب والأقلام؟ على المكتب. List of words. Singular, dual form, plural. Let's look at the first column, singular. مطعم. مطعم. To change to a dual form, just insert a suffix alif and nun. مطعمان. مطعمان. The plural form مطاعم. مطاعم. Singular, column. column. To make a dual form, just insert a suffix alif and nun. قلمان. قلمان. أقلام. أقلام. فصل. فصل. فصلان. فصلان. فصول. مطعم means restaurant. قلم pen. فصل classroom. Refer to lesson 11 and write the dual form by inserting a suffix alif and nun. By referring to the singular noun, practice the singular nouns that you have learned
by transforming it into the dual form, and do some research the plural form by just using Google Translate. Let's move on. List of prepositions. في في على على جانب جانب فوق فوق تحت تحت أمام أمام خلف خلف بين بين داخل داخل. The prepositions are fixed words. We call this huruf al-jar. Huruf al-jar. Whenever the prepositions are placed on a sentence, it causes the next word to be genitive. It literally means having strokes below the end of the word. It is called kasra. Kasra. Observe the example below. على المكتب. على on مكتب the table. على المكتب. Notice the noun here, because there's the word على, a preposition. The end of this word will be kasra. Look at the stroke. List of new words. First column singular, second column dual form, third column plural. بيت بيت بيتان بيتان بيوت بيوت غرفة غرفة غرفتان غرفتان غرف غرف. Observe, غرفة ends with a ta marbuta. That means it is a feminine noun. Since it is a feminine noun, to make it into a dual form, just insert the suffix alif and nun. Look at this. There's a ta. This is a ta marbuta. We extend it into a ta ta'nis, stretch it, and insert alif and nun. دفتر دفتر دفتران دفتران دفاتر دفاتر. Let's build sentences using the above list of words. Insert nouns after the prepositions. Here are some examples. Start writing your own sentence. Rewrite the sentence in your notebook. Let's read يوسف في البيت. يوسف في البيت. يوسف في at البيت home. يوسف في البيت. الغرفة جانب المطعم. الغرفة جانب مطعم. غرفة the room, جانب besides, مطعم the restaurant. الغرفة جانب مطعم. الدفتران على المكتب. الدفتران على المكتب. الدفتران two writing books. على on مكتب the desk.
الدفتران على المكتب. الأقلام بين كتب. الأقلام بين الكتب. الأقلام depends. بين between. الكتب the books. الأقلام بين الكتب. الطير فوق الشجرة. الطير فوق الشجرة. الطير the bird فوق on top. الشجرة the tree. الطير فوق الشجرة. الطالب أمام مدير. الطالب أمام مدير. الطالب the student. أمام in front. المدير the principal. الطالب أمام مدير. Let's repeat one more time. يوصل في البيت. الغرفة جانب المطعم. الدفتران على المكتب. الأقلام بين الكتب. الطير فوق الشجرة. الطالب أمام المدير. الوالدان داخل الغرفة. الوالدان داخل الغرفة. الوالدان the parent. داخل inside. الغرفة the room. الوالدان داخل الغرفة. Question. I noticed that the preposition has no dhammas, whereas most word has a dhamma. Reply. Thank you for your observation. It is true that words or noun and verbs has dhammas. However, the Arabic prepositions are fixed. That said, even without the strokes, you can definitely read it. But after the preposition, the noun will be in the genitive case. That said, it has a kasra stroke. That's it for the lesson. Thank you. Subscribe and get latest video lessons. Click the bell.